Alright, hello folks, hi, welcome back. I'm Mr. Nuclear Monster. You can also call me Jack, that's my real name. Today I'm learning German just as I do every day using Duolingo and Memrise. And thank you as always to Kyster for their lovely rain sound that we're listening to now, which they've released under Creative Commons license and put on freesound.org. Let's go ahead and get started. I'm in the demotion zone once again. And today will be day 740. Hopefully I can get out of this demotion zone tonight, and that's about 110 XP away, according to Duolingo. But to do so, I will need to find something to level up. Let's try a new job. And my camera's already died. Haben Sie einen Lebenslauf? You have a... I have no idea. A resume, okay. Should have guessed that from the category. Oh, you are very punctual. Oh, du bist sehr pünktlich. There's an umlaut on the U in pünktlich. Ihr Lebenslauf ist interessant. Your resume is interesting. What is your first name? Was ist deine Vorname? Wie ist Ihr Vorname? Okay. Guten Tag, wie ist Ihr Vorname? Good day, what is your first name? What is your cell phone number? Wie ist Ihr Handynummer? I don't know. Ihre Handynummer. Let's try bounce back through there. Haben Sie einen Lebenslauf? You have a resume? Haben Sie einen Lebenslauf? Oh, you are very punctual. Oh, du bist sehr pünktlich. And I will throw... Oh, there's a T in there. Punkt. There we go. You can also do Sie sind sehr pünktlich. Wie ist Ihre Handynummer? What is your cell phone number? I always have to be punctual, correct? Ich muss... I'm not sure how to say have to be. Ich muss immer pünktlich. And then richtig, but then what is... How would Duolingo, how would you phrase I always have to be punctual and correct in German? Ich muss immer pünktlich, richtig? Let's find out. Ich muss immer pünktlich sein, richtig? I knew it would be sein. I was thinking that. I should have said that. Ich muss immer pünktlich sein, Warum richtig? suchen Sie einen neuen Job? Why are you looking for a new job? Warum suchen Sie einen neuen Job? What is your cell phone number? Wie ist Ihre Handynummer? Wollen Sie meinen Lebenslauf sehen? Would you like to see my resume? Wollen Sie meinen Lebenslauf sehen? Good morning was your first name. Guten Morgen. Wie ist Ihre Vorname? Vorname uppercase or lowercase? Morgan should be lowercase too. Wie ist Ihr Vorname? Always have to be punctual, correct? Ich muss immer pünktlich sein. Richtig? Yeah. Good morning was your first name. Guten Morgen. Wie ist Ihr Vorname? Ich will in einem Team arbeiten. I want to work in a team. Or on a team. Ich will in einem Team arbeiten. Do you have a resume?
Haben Sie einen Lebenslauf? Ich habe keine Handynummer. Ich habe kein Handy. I don't have a cell phone number. I don't have a cell phone. Ich habe keine Handynummer. Ich habe kein Handy. I can work well and I want a new job. Ich kann Arbeit gut. Und ich will einen neuen Job. Ich kann gut arbeiten. Oh, that makes more sense. I got 20 XP at least. Wie ist Ihre Handynummer? What is your cell phone number? Wie ist Ihre Handynummer? What is your first name? Wie ist Ihre Vorname? Oh, was it Ihr? Wie ist Ihr Vorname? Right. Ihr Lebenslauf ist interessant. Your resume is interesting. Your Lebenslauf ist interessant. Yes, I am always very punctual. Ja, ich bin immer sehr pünktlich. Pünktlich. There we go. Warum suchen Sie einen neuen Job? Why are you looking for a new job? Warum suchen Sie einen neuen Job? What is your cell phone number? Wie ist Ihre Handynummer? Entschuldigung, wie ist Ihr Vorname? Excuse me, what is your first name? Entschuldigung, wie ist Ihr Vorname? Good morning, what is your first name? Guten Morgen. Wie ist Ihr Vorname? Können Sie gut in einem Team arbeiten? Can you work well on a team? Machen Sie gut. I always have to be punctual, correct? Ich muss immer pünktlich sein, richtig? I always have to be punctual, correct? Ich kann gut arbeiten und ich will einen neuen Job. I can work well and I want a new job. Ich kann gut arbeiten und ich will einen neuen Job. I want to work on a team. Ich will einen Team arbeiten. Is that it? Ich will in einem Team arbeiten. Sie müssen gut in einem Team arbeiten. You have to work well on a team. Sie müssen gut in einem Team arbeiten. If you want to see my resume, wollen Sie meinen Lebenslauf sehen? Ich möchte der Chef sein. I like to be the boss. Ich möchte der Chef sein. Why are you looking for a new job? Oh yeah. Warum suchen Sie einen neuen Job? Oder warum suchst du nach einem neuen Job? I would like to be the boss. Oh wow. Ich möchte... Oh, I don't remember how this was phrased. Ich möchte... Chef sein, I don't know. Ich möchte der Chef sein, okay. I want to work on a team. Ich will in einem Team arbeiten. Einem Team arbeiten. In einem Team arbeiten. That's fine. 20 more XP. A little bit more Wie practice. ist Ihre Handynummer? What is your cell phone number? Wie ist Ihre Handynummer? Oh, you're very punctual? Oh. Du bist sehr pünktlich. Ihr Lebenslauf ist interessant. Your resume is interesting. Excuse me, what is your first name? Entschuldigung. Wie ist Ihr Vorname? Guten Tag.
Wie ist Ihr Vorname? Good day. What is your first name? Resume is interesting. Ihr Lebenslauf ist interessant. Warum suchen Sie einen neuen Job? Why are you looking for a new job? Warum suchen Sie einen neuen Job? Was your cell phone number? Wie ist Ihr Handynummer? Oh, wie ist Ihre Handynummer? There we go. Ich will in einem Team arbeiten. Want to work on a team? Ich will in einem Team arbeiten. I can work while I want a job. Ich kann gut arbeiten. Is that it? Und ich will einen neuen Job. Guten Morgen. Wie ist Ihr Vorname? Good day. What is your first name? Guten Morgen. Wie oh, good morning. Wie ist Ihr Vorname? What is your first name? To work on a team. Ich will in einem Team arbeiten. Ja, ich bin immer sehr pünktlich. Yes, I'm always very punctual. I would like to be the boss. Ich will der Chef sein. Ich möchte. Darn. I'll still have to accept 20 more XP. Wie Go ist around Ihre again. Handynummer? What is your cell phone number? Excuse me, what is your first name? Wie ist, Entschuldigung. Wie ist Ihr Vorname? Warum suchen Sie einen neuen Job? Why are you looking for a new job? Warum suchen Sie einen neuen Job? Yes, I'm always very punctual. Ja, ich bin immer sehr pünktlich. Guten Tag, wie ist Ihr Vorname? Day. What is your first name? Guten Tag, wie ist Ihr Vorname? Your resume is interesting. Ihr Lebenslauf. That should probably be uppercase. Lebenslauf ist interessant. Wollen Sie meinen Lebenslauf sehen? Like to see my resume. Wollen Sie meinen Lebenslauf sehen? What is your cell phone number? Wie ist Ihre Handynummer? Die Arbeit kann ein bisschen stressig sein. The work can be a little stressful. Die Arbeit kann ein bisschen stressig sein. Your resume. Haben Sie einen Lebenslauf? Können Sie gut in einem Team arbeiten? You work well on a team. Wollen Sie gut in einem Team arbeiten? I always have to be punctual, correct? Ich muss immer pünktlich sein. Richtig? Oh, Sie sind sehr pünktlich. You are very punctual. Oh, Sie sind sehr pünktlich. I can work well and I want a job. Ich kann gut arbeiten und ich will einen neuen Job. Sie müssen gut in einem Team arbeiten. Have to work well on a team. Sie müssen gut in einem Team arbeiten. I would like to be the boss. Ich möchte der Chef sein. I can work very well on a team. Ich kann in einem Team gut arbeiten. Ich kann sehr gut, or very well on a team. Ich kann sehr gut in einem Team arbeiten. Ich kann sehr gut in einem Team arbeiten. Okay. Time for a quick drink. Ich bin sehr freundlich und motiviert. I'm very friendly and motivated. Ich bin sehr freundlich und motiviert. Or motiviert?
I am very friendly and motivated. Are you motivated? Sind Sie motiviert? Ja, ich habe eine Frage für Sie. Yes, I have a question for you. Ja, ich habe eine Frage für Sie. I am very friendly and motivated. Okay, this is just the reverse of what we had earlier. Ich bin sehr freundlich und motiviert. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? You have an email address. Haben Sie eine E-Mail-Adresse? Yes, I have a question for you. Ja, ich habe eine Frage für dich. Oder ich habe eine Frage für Sie. Haben Sie einen Führerschein? Ooh. Do you have a... This... Pen? Driver's license, right? Führerschein. What is a pen? Stift. Just Stift? Kugelschreiber. That's what I was thinking of. I don't know why that got confused in my head with driver's license. What's your last name? Wie ist Ihr... I don't know. Nachname. That makes sense. Haben Sie einen Führerschein? Do you have a driver's license? Haben Sie einen Führerschein? Wie ist Ihr Nachname? What's your last name? Natürlich. Ich habe eine E-Mail-Adresse. Actually, I have an email address. Natürlich, ich habe eine E-Mail-Adresse. You have a driver's license. Oh. Haben Sie einen Führerschein? Was that it? Führerschein? Oh, I spelled it correctly too? Wow. Danke. Und wie ist Ihr Nachname? Thank you. What is your last name? Danke. Und wie ist Ihr Nachname? You work on Saturdays. Ooh. Und Sie Samstag? Samstags arbeiten? Können Sie Samstags arbeiten? No That was my last hard, but that's okay. I learned a bunch. I got 20 more XP for that. Let me check on this leaderboard. I've got 16 mistakes to work on too, which is good to reinforce those. I got out of the demotion zone. I'd like to be the boss. Ich möchte die Chefin. We're gonna do D for it's a lady asking. Ich möchte die Chefin sein. Good morning. What is your first name? Guten Morgen. Wie ist Ihr Vorname? Haben Sie einen Führerschein? You have a driver's license? Haben Sie einen Führerschein? Can you work on Saturdays? Können Sie Samstags? I think Samstags becomes lowercase now? Yeah, Samstags. It's weird. Why is Samstag? Isn't it always uppercase? Go here. Swap the two. No, English, please. Thank you. Saturday. There's Samstag. But then when you add an S, you're talking about Samstags. Can be lowercase? I don't understand. Können Sie Samstags arbeiten? You work on Saturdays. What is your last name? Wie ist Ihr Nachname? That was it. Nachname. I can work well and I want a job. Ich kann gut arbeiten und ich will einen neuen Job. I can work very well in a team. Ich kann in einem Team sehr gut arbeiten. Ich kann sehr gut in einem Team arbeiten. Guten Morgen. Wie ist Ihr Vorname? Morning. What is your first name? Guten Morgen. Wie ist Ihr Vorname?
Das ist Ihre Cellphone-Nummer. Wie ist Ihre Handynummer? Want to work on a team? Ich will in einem Team arbeiten. Work very well in Team. Ich kann sehr gut in einem Team arbeiten. Das ist 20 XP. I'll keep the 6 mistakes until we can get through to 10 more, or to 10 total. And in about, I've got about 14 minutes left to learn German through Duolingo. So I'm going to do a quick few in Memrise. Kosten. De stal, de shack, the digs, die Bude. Die Bude. Right thing. Das richtige Ding. Richtige? I think maybe they just want richtige. Richtig? Richtige. I don't know. Maybe die richtige? I don't know. Das Richtige. Das richtige. Das Richtige. Okay. By all means, absolutely unbedingt. Unbedingt. Yeah. Das Richtige. The entry, the admission, der Eintritt. Der Eintritt. To feel like the fancy. Ooh. Cannot remember. Lust haben. Lust haben, yeah. Lust haben. Discount. Das is E something. E. R. And then an A with umlauts and then Esset. I don't remember the rest. Die Ermäßigung. Die Die Ermäßigung. Totally different. Or well, I mean, there is an A with umlauts and an S that is an Esset, but I did not remember the R and the M, so that's fine. Vielleicht the fancy Lust haben. Lust haben. The discount. Die Ermäßigung. Die Ermäßigung. No. Kennen? Oder wissen? Wissen. Wissen. The let. Lassen. Lassen. Left ist links. Links. And do I have a learn with locals? I do. It's hiding under Winamp here. 32. 23? 32. What? Oh, 32. 32. Wow, you tricked me. Er hat schon Kinder. He already has kids. Hat schon Er hat Kinder. Schon Kinder. 32. 32. So ist es nun mal. So ist es nun mal. So ist es nun mal. Do you know? Na und? Weißt du? Weißt du? Weißt du? Nerven. 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 Das Kind, die Kinder. Das Kind. Die Kinder. Das Kind. Die Kinder. Er hat, sie hat. Ihr. Er hat. Sie hat. Er hat, sie hat. Der Freund. Die Freundin. Der Freund, die Freundin. Die Seele. Die Seele. Die Soul. Seele. In common, together. Gemeinsam. 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 Einfach. Einfach. Sich verstehen. Ich verstehen. Sich verstehen. Embarrassing. Peinlich. Nicht. Der Tisch. Peinlich. Peinlich. Alright, let's bounce back to Duolingo. At least I'm out of the demotion zone, but I've only got 10 minutes left. Let's go down here and... What was I? A new job. Okay, let's work on a new job a little bit more. Haben Sie eine Frage für mich? Do you have a question for me? Haben Sie eine Frage für mich? I'm very friendly and motivated. Ich bin sehr freundlich und motiviert. Können Sie samstags arbeiten? Can you work on Saturdays? Können Sie samstags arbeiten? Do you have a question for me? Haben Sie eine Frage? Eine Frage?
Or Mick. Oh, no Umlaut-Frage. Huh. Meine E-Mail-Adresse ist kurz. My email address is short. Meine E-Mail-Adresse ist kurz. Yes, I have a question for you. Ja, ich habe eine Frage für dich. Oder für Sie. Ja, ich habe einen Führerschein, aber kein Auto. Yes, I have a driver's license, but no car. Ja, ich habe einen Führerschein, aber kein Auto. What is your email address? Wie ist Ihr E-Mail Adresse? Is that it? Wie ist Ihre Mailadresse? Entschuldigung, Madonna, wie ist Ihr Nachname? Excuse me, Madonna. What is your last name? Entschuldigung, Madonna, wie ist Ihr Nachname? You have a driver's license. Haben Sie einen Führerschein? Natürlich. Ich habe eine E-Mail-Adresse. Of course I have an email address. Natürlich, ich habe eine E-Mail-Adresse. That was what I was trying to type earlier. I was trying to type it that way, which is different. You work on Saturdays. Können Sie samstags arbeiten? Wollen Sie samstags arbeiten? You work on Saturdays. Do you want to work on Saturdays? Yes, I have a driver's license but no car. Ja, ich habe einen Führerschein. Aber kein Auto. Einen Führerschein. Danke. Und wie ist Ihr Nachname? Thank you. And what is your last name? Danke. Und wie ist Ihr Nachname? My last name is Muller. Ooh. Mein Nachname ist Müller. Die Chefin heißt Leslie. Sie ist sehr motiviert. Boss is called Leslie. She is very motivated. She's taking $1 when you take a dime. Wollen Sie samstags arbeiten? Wollen Sie samstags arbeiten? Would you like to work on Saturdays? Or do you want to work on Saturdays? Wollen Sie samstags arbeiten? Yes, I have a driver's license but no car. Ja, ich habe einen Führerschein, aber kein Auto. Sweet, that's 40 XP. 6 minutes still left. I wonder if I can do another level in 6 minutes. Let's see. Yes, I work here. Ja, ich arbeiten hier? Arbeite here. Okay. Ich arbeite nicht gern allein. I don't like working alone. Ja, excuse me. Ich arbeite nicht gern allein. I don't like working alone. The offices are modern and ugly. Die Büros sind modern und hässlich. Ist deine Kollegin freundlich oder nicht? Is your colleague? How do you spell colleague? Colleague. I don't remember. Oh, that must be the way. Is your colleague friendly or not? And then I misspelled friendly. I put the I before E. Yes, I am switching between German and US layouts for typing umlauts. Thank you for the tip, by the way, Joe Fish Vibes. I'm just reading through your message real quick. Switch to US International Alt-GR, no dead keys, so you can type special keys just by pressing Alt-GR. Ooh, that is a good tip. I should figure out how to do that on Windows after my stream today. It's a good idea. Ist deine Kollegin freundlich oder nicht? So with MSK
LC. Easier map keys you want somewhere else. Interesting. Microsoft Keyboard Layout Creator. I'll check that out. Thank you. Das ist eine Geheimtipp. Is your colleague friendly or not? Ist deine Kollegin freundlich oder nicht? Do you work on Fridays? Arbeiten Sie freitags? And then this should be lowercase for some reason. Oder arbeitet ihr freitags? Meine Kollegin will ein Motorrad kaufen. My colleague wants to buy a motorcycle. Will always confuses me. I always think it's Will. I have the hardest time switching between those two in my head. Why are offices so small, Tom and Leslie? Oh boy. Wie ist Ihre Büros so klein? No, kurz, klein. So klein. Tom und Leslie. Warum sind eure Büros so klein? I never think about eure as a tough word to nash in with all the other versions of your. Warum sind eure Büros so klein, Tom and Leslie? Why are your offices so small, Tom and Leslie? We got 3 minutes left. Arbeitet ihr freitags? Do you work on Fridays? Arbeitet ihr freitags? Yes, I work here. Ja, ich arbeite hier. Why are your offices so small, Tom and Leslie? Warum sind eure Büros so klein? Tom und Leslie. That's 20 XP at least. My colleague wants to learn Turkish. Mein Kollege will Türkisch lernen. Mein Kollege spielt Gitarre und singt im Büro. My colleague plays guitar and sings in the office. Wonderful. Meine Kollege spielt Gitarre und singt im Büro. Your colleague friendly or not? Ist deine Kollegin? How do you spell it? Kollegin like that? Freundlich? Oder nicht? Mein Kollege will misspelled it. Türkisch There was lernen. no second E. My Kollegin will Turkish learn. My colleague wants to learn Turkish. I don't like to work alone. Ich arbeite nicht gern alleine. Bob und Linda, arbeitet ihr gern hier? Bob and Linda, do you like working here? Why are your offices so far away? Jake and Amy. Warum sind eure Büros so weit weg? Jake und Amy. Oh wow, I can't believe I got that Eure right. Büros sind sehr modern, Duo und Isabella. Your offices are so modern, Duo and Isabella. Oh, very modern. So very modern? Or no, are very modern, not so. Your offices are very modern, Duo and Ihr Isabella. Less arbeitet than 1 minute gut left. zusammen. You work well together. Alright, 40 XP. 1 heart left. See where I ended up tonight on the leaderboard. I will not hit next. I just narrowly scraped by before finishing before the cutoff point. 17th place, nicht so schlecht. Dankeschön to Joe Fish Vibes. I really appreciate it for the tip about the keyboard swap. Let me see if I can figure that out real quick. The Microsoft Keyboard Layout Creator. Is it built in, or do I have to download it separate? Microsoft Keyboard Layout Creator. So you have to go here. It's just, oh, okay. It is a separate download. Interesting. Well, thank you so much. I'm going to dig into this a little bit. I really appreciate the tip.
And thank you for tuning in. That's going to be it for learning German tonight. I might be back in a minute with a game. Stay tuned to see about that. But if you're watching on the pre-recorded stream after the fact on YouTube, that'll be in a different video. Thank you for tuning in. Bye-bye.